The decision to suspend Deputy Minister Peters follows a sanction adopted by Parliament's Joint Committee on Ethics and Members' Interest against the Deputy Minister. Mengameli Cyril Ramaphosa sewumise emsebentini liphinini lendvuna yelitiko lemabhizinisi lamancane nekutfutfukiswa kwawo Dipuo Peters. The DA is today filing fresh papers to hold ANC Secretary General Fikile Mbalula in contempt of court. DA ifuna inkantolo yomtsetfosisekelo ibophe mabhalanewe ANC Fikile Mbalula imvalele ejele kanti leli qembu lithi selifake emaphepha enkantolo yekuphoca Mbalula ukuthi akhululwe imininingwane lephelele. That's a non-negotiable for us, and the first things first, we need to win our first game, top our pool. Emaqembu omabili emadvodza nalabasikanti ema-Springbok Sevens alungiselela kuba yingxenye yemzuliswano lolandzelako wemidlalo yemhlaba ye-Rugby Sevens eLos Angeles. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lweSiswati lesitfula sise-Auckland Park eJozi etindidi tekusakata te-SABC kanti ngiphindze ngivusele futhi nebabukeli betfu lebasibambe ngale ku-DTT. Khumbula-ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Mengameli Cyril Ramaphosa sewumise emsebentini liphini lendvuna yelitiko lemabhizinisi lamancane nekutfutfukiswa kwawo Dipuo Peters. Kumiswa emsebentini kwaPeters kuthi emva kokuthi atfolakala phula umthetho wokuphatha kwamalungu ePhalamende ngesikhathi aseyindvuna itekthusa. Leli sele lendvuna libese lithathela inyathelo lecatha lase liyamiswa emsebentini lombuso wanyalo. Lokusho ukuthi lokumiswa kwakhe akumvimbele ukuthi aphindze abambe isikhundla embusweni lomusha. The decision to suspend Deputy Minister Peters follows a sanction adopted by Parliament's Joint Committee on Ethics and Members' Interest against the Deputy Minister. The suspension, which will be without pay, became effective on the 28th of February and will end on the 28th of March. Mengameli Ramaphosa umise Peters isikhathi esiyinyanga ngaphandle kokukhokhelwa. DA ifuna inkantolo yomtsetfosisekelo ibophe mabhalane we-ANC Fikile Mbalula imvalele ejele. Leli qembu lithi selifake emaphepha enkantolo ekuphoca Mbalula ukuthi akhululwe imininingwane lephelele lephathelene nekucashwa ngekuwebulunga beliqembu le-ANC njengobe kwayala inkantolo yomtsetfosisekelo enyangeni lefile. Lokhu kuvele ngalesikhathi iPhalamende ibambe inkulumo-mpikiswano mayelana nekusebenta ngendlela lefanele kwetisebenti tahulumende. Amaqela opolitiko afuna urhulumente akhokelwe ngamagosa anezakhono ukuze kuphuculwe inkqubo yokuziswa kwenkonzo eluntwini, kodwa kukho ukubethabethana kwezimvo ngendlela emayilandelwe. Umbutho we-DA uthi inkqubo ye-ANC yokutyala amaqabane kwezinye zezikhundla zikarhulumente iyamqhwalelisa urhulumente. Lo mbutho ufuna uMbalula avalelwe echola ngelithi udelela inkundla yomgaqo-siseko. To this House that the DA is today filing fresh papers to hold ANC Secretary General Fikile Mbalula in contempt of court. Kwelinye inyathelo, i-DA ithi ifake esinye isicelo sokuba i-ANC inikezele ngeenkcukacha zokutyalwa kwamaqabane. The DA yesterday submitted a new request in terms of the Promotion of Access to Information Act to similarly expose complete records of the ANC's dozens of provincial and regional cadre deployment committees that have collapsed service delivery in all ANC-run provinces and municipalities. Kodwa umbutho we-ANC uye wazikhusela esithi i-DA nayo inayo inkqubo yokutyala amalungu ayo eburhulumenteni. The DA has also used deployment to reward their members with high remuneration, such as the former DA MP Tim Harris, who gets 2.5 million rand at West Grove, and the wife of Craig Kesson, who receives 3.3 million per year as an executive manager at the City of Cape Town. Eminye imibutho ithi urhulumente okhokelwa ngamagosa anezakhono ubalulekile. Professionalization
of the public service does not mean making public service white, as the DA refers to, as the racists, these people in the blue are referring to. Their fight against the so-called cadre deployment is in essence the fight against black professionals in the public sector. Professionalizing our public service will enhance service delivery, reduce corruption, increase trust and confidence of the public, ensure innovation within the sector, and lead to effective governance and policy implementation. You must appoint it by appointing the best person for the job, irrespective of race, who has the appropriate track record, experience, qualifications, and references. Kusenjalo iParlamente iphinde yaba nenye ingxoxo-mpikiswano ngemfundo ephakamileyo esimahla. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Inhlangano ye-FF Plus itabe yethula umhlahlandlela wayo welukhetfo lolutako kusasa ePitoli. Le nhlangano yenda kahle elukhethweni langaphambilini la yakwati khona kutfola tihlalo letilishumi eParlamente. Kepha umbuto lokhona uthi basengakubona yini kukhula njengobe kutalukhetfo nje. Inhlangano yesihlanu ngebukhulu kuleli iFreedom Front Plus iyoba nemhlahlandlela wetethembiso telukhetfo kusasa. Kanzi lokwendeka nje lonyaka kunelukhetfo labanyenti bathi ngundolonakase lwabonwa njengobe luyebanjwa enyangeni yenkhwekhweti ngala tingcinamba tikhungetse lelive. Le nhlangano yakhona kuthatha emavoti ngelukhetfo la 2019 kanzi ibonakala ifuna kuchubeka lapho igcine khona ngekukhula. Lokhu kubonakele ngesikhathi kunelukhetfo lokuvala tikhala ebilabila eLimpopo nga-2022 enyangeni yelweti ngesikhathi inhlangano ye-Democratic Alliance ilahlekelwa ngulelinye lemawadi kuyo le nhlangano. The FF Plus's victory indicates that we are the growing alternative, and it proves that we instill confidence in our voters. We believe that we will sustain this growth on the way to 2024. Le nhlangano lesineminyaka lemashumi lamathathu yasungulwa yangena kwekucala lukhetho nga-1994 lapho yatfola khona tihlalo etimfica eParlamente. Kanzi ayimanga yende kahle nga-1999 lapho yalahlekelwa khona tihlalo tisithupha eParlamente. Kugijima kancane nje nga-2019 le nhlangano yakhona kwenda kahle ngesikhathi kungeteka tihlalo tayo. Ingani phela kwesisekelwa kwayo kwakhula nga-2.3%. Lekusho ukuthi yakhona ukutfola tihlalo tilishumi eParlamente. Lekuyinto letofuna ukuthi ichubeke nako. Kepha umbuto lokhona ukuthi ngabe lokhu tawendeka na. When you look at the previous results and the current by-elections that have been taking place, let's say since 2019, the Freedom Front Plus has already taken 6 of the DA wards. Le nhlangano iyoniketa ngetinhlelo tetethembiso tayo kubantu bakuleli kusasa. Lapho khona lokhuluma le nhlangano vote reversals athi iyoletha lithemba kubantu bakuleli. It's a manifesto that has a plan to rebuild South Africa, to restore the dignity of South Africans. Sekuyawubonakala khona uma kufika isikhathi selukhetho ukuthi le nhlangano iyawusebenza njani nekuthi abantu bakuleli batithatha njani letithembiso tayo takusasa temhlahlandlela wayo. Inhlangano ye-Pan African Congress of Azania ithi kwekucala eminyakeni leminyenti iya elukhethweni ibumbene. Iqhubeke iyanthi ibuye ngemandla kutembusave. Leli qembu belikhuluma nebetindzaba ngaphambi kwekuthi letfule inqubomgomo yayo yalolukhetho lolutako. Umcimbi utawuba ngemgcibelo eSoweto lapho yabunjwa khona le nhlangano. Leli qembu linesihlalo sinye vo eParlamente. iPAC ibuyela lapho beyijwayeleke khona njengoba iyobe ithula umhlahlandlela wetethembiso telukhetho kusasa lapho yasungulwa khona eOrlando Communal Hall eSoweto. Ikuyaba netinkinga le nhlangano tekungaboni ngasolinye ngekhathi kwayo tinkinga tebuholi kanye neluchekeko noma kunjalo inhlangano nyalo ithi seyifuna lobumbano nje kuphela. We have learned the hard way from the history that we're coming from. But also, I think that history has also made us who we are today. And I can assure you that we are stronger than ever before.
Lenhlangano ilule nesandla ukuthi baholwa bangaphambili bamukelekile lokufaka ekhathi Narius Moloto lake wehla wenyuka tingano layisaboholi balenhlangano bamanje lekwagcina kuhole ukuthi Nyonza agcina sakhishwa esihlalweni sakhe saseParliament. Kepha nga-2021 inkanulo yaqinisekisa ukuthi kukhethwa kaMoloto bekungekho emthethweni lapho waqinisekiswa khona ukuthi Nyonzo nguye mengameli walenhlangano. Kanti ngenyanga yeNyoni kulo mnyaka Nyonzo waphinze wafungiswa kuba ilunga leParliament njengoba bekunguye yedwa bekamele lenhlangano. Everybody is welcome, including Narius Moloto. And you must also remember that the wounded belong to us. Kusenjalo lenhlangano ithi umhlahlandlela wetethembiso uyobe ugcile kakhulu etinkingeni letikhungethela lontfu. Our manifesto, without revealing much, our manifesto will talk to all issues that affect our people, and that's why we have invited everybody to come. Kwalenhlangano kwabangcono nga-1994 ngesikhathi itfola amavoti lang-250,000 lekusho ukuthi benetihlalo tisihlanu eParliament. Kanti nga-2019 ehla amavoti ayo aya ku-32,677 lekusho ukuthi yatfola sihlalo sinye nje vo eParliament. Kanti ithemba ukuthi tawenda kahle kulolu khetho lwalonyaka. Kubonakala ngathi asikho sisombululo lesiphutfumako mayelana nesiteleka setisebenti tamasipala welithegu lesingene elangeni lesine. Takhamuti kanye nebanikati bemabhizinisi lamancane labasebentela kuleli dolobha bakhala ngekuthi lesiteleka sinemthelela emsebentini wabo wangemihla nemihla. Letinye tindzawo setinemalanga tingenawo emanti. Tisebenti tamasipala welithegu tifuna kulungiswe emaholo ato afane nalawo alabanye bomasipala labakhulu velonge. Imfucuza igcwele imigwaqo yaseThekwini. Sekunezinsuku ezine manje izisebenzi zikamasipala waseThekwini zitelekile. Zifuna ke amaholo angcono kanye nezimo zokusebenza esithuthukisiwe. Abadayisi basemgwaqeni kanye nezakhamuzi bathi ke lesiteleka siyabakhinyabeza. Ayikho lento. Umkhuhlane wodwa ungebuka. Futhi impukane. Nansi into bezulu kuyangena abantu bayathenga bahokela lo rabi lokugcwele emgaqweni. Especially lokubona la sidayisa ukudla yas-affecta lento oyibona la nathi kakhulu because sidayisa into edliwayo, so uma kuney'mpukane ey'suka kudoti kuyezohlala ekudleni kwethu akubi. iTheku indawo enabantu abaningi kakhulu, so manje into engisho ngithi umasipala ufanele asheshe alungiselele labantu laba abatelekile because bengeke bateleke makuthi ba right. Abaholi bezinyunyane bathi bazoqhubeka nalesiteleka kuze kube ukuthi ke umasipala uyaziphendula ke izidingo zabo. Kepha bathi bakulungele ukubuyela etafuleni nomqashi ukuze kuxazululwe lolu daba. NginguSimphiwe Emakhanya kwizindaba ze-SABC ngiseThekwini. Naloku takhamuti tasempumalanga tibukene netinsaye yaletinyenti mvunankulu walesifundza Refilwe Mthweni Tsipane uthi kuyabonakala futhi kuyaphatheka kuthuthuka lokubonakala kulesifundza. Loku ukusho ngesikhathi etfula inkulumo yakhe ebunjalo besifundza. Mthweni Tsipane uchubeke wathi uhulumende wesifundza unelithemba ngelikusasa lebantfu balesifundza. Sixolise mbukeli ngemsindvo longavakali kahle. Kuvulwa ngalokusemthethweni kwesishayamthetho kuphathanyiswe kubabede kwemandi. Emandi aseyingcinamba lenkulu kuletinye tingcenye talesifundza njengoba takhamuti letiningi atikhona ukuwatfola. Naketfula inkulumo yakhe mvunankulu Refilwe Mthweni Tsipane uvete letinye tetinyathelo uhulumende wesifundza latenda eminyakeni lenge-30 leyengcile ngesikhathi i-ANC sasemandleni. In 1994, our population was near 3.3 million people. Today, we are 5.1 million people in Mpumalanga. We inherited a GDP of 46 billion rand in 1994. Today, we have a GDP of more than 530 billion rand. Nobe kunjalo emaqembu laphikisako akakanetiseki ngalenkhulumo. So inkulumo yaprima ayikho lokusha lekuphethe because akasitsheli ukuthi uwendeni ukuthi ma project akakapheli. Usitshela ukuthi usatoyenda ufaka amanti toyenda imigwaqo ebushback region so forth. Sifuna kwathi ukuthi uwendeni. There are a number of things that are worrying. A number of the projects have not been finished. Kanti ke i-ANC ithi lenkulumo ibe ngulecondzile.
Inkulumo enikezelwe undunankulu bekuyinkulumo engumhlahlandlela, inkulumo esikhombisile ukuthi ukusukela ngo-1994 kube khona ukushintsha kwezimpilo zabantu. Kulindzeleke ukuthi kube isihlalo lesishayamithetho evikini lelitako kudzingidza lenkulumo yebunjalo besifundza. Asikomukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba teSiswati. Uma usanza ngena ukhethe kahle futhi tisekhona siqhubeka nato. Leli lilungiselela kubuyisa abasolwa lababili lababoshwe eSwatini ngekubandzakanyeka ekubulaweni kwalobeka ngumhlabeleli aka Keenan Forbes nemngani wakhe Tibelo Tibbs Motshwane. Lalababili badutshulwa babulawa eThekwini nyakenye. Kute kube nginyalo basihlanu basolwa labavele enkantolo yamanje eThekwini labambandzakanyeka ekubulaweni kwalalababili nalamanye emacala. Iningizimu Afrika neSwatini omabili lamava amalunga langaphansi kwemthetho wekuniketana ngabasolwa nangapha kulelinye live baboshwe kulelinye kunembiko lesabalele kusibabulali bemhlabeleli werap Keenan Forbes lebokatiwa ngala aka nemngani wakhe Tibelo Motshwane baseSwatini lapho bagcinwe khona esitoksini. Lamava nebudlelwano lobuhle kanti kulinzeleke ukuthi lolu hlelo lokususwa kwalabasolwa beningizimu Afrika lutawuhamba kahle ngaphandle kwetihibe. We are still in the process of doing that, of having them extradited back to South Africa, because we do have court papers with us that say that they are suspects that are indeed wanted for a few crimes that seemingly they committed in South Africa. Forbes na Motshwane badutshulwa babulawa eThekwini nyakenye kufa kwalaba kwalimata labanyende emoyeni kuleli nangaphandle. We are really happy that you are here. A lot of pressure has been put by this case since the death, the demise of AKA. Everybody knows that there's been the call every day that as the police and the law enforcement we need to do better. One is quite happy. It's a sad situation to come here and see people that could do such a pain to the nation. Ngaphansi kwalomthetho weSADC wekuniketana ngebasolwa sijezu semacala ngaphansi kwalomthetho kungaba kuboshwa noma uncishwe inkululeko isikhathi lesingaba ngumnyaka noma lesinye isijeziso lesicinile lamavila athinzeka kum kudingeka ukuthi angachitha isikhathi sekuhlela kusiloyo emsolwa athunyelwe emuva evini lakhe kuyobhekana lawo macala lafunelwa wona. Nasivakashela etimakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo omabili emacembu alabadvuna nalabasinkanti eSpringbok Sevens satilungiselela kuchudzelana emzuliswaneni lolandzelako weWorld Rugby Sevens eLos Angeles kusasa. EmaBlitzboks anelithemba lekuthi atawushintsha indlela ladlale ngayo emichudzelaneni lemithatfu leyengcile. Kanti licembu lalabasinkanti lihlose kuncintisana eCalifornia. Licembu lalabasinkanti lemabhokobhoko litawubukana neNew Zealand kucala nakugabanca insimbi yesithathu ekuseni ngemgcibelo. Kanti emaBlitzbok atawubukana neIreland ngemuva kwama-hour lamabili. Kulandzela ukungendi kahle kwama-Blitzboks eVancouver kuphocelele licembu ukuthi lititfole lisenzaweni yemfica kanti leli cembu lisanemidlalo eminyenti lelandzelako umcicishi waleli cembu Sandile Ngcobo uthule kumcoka kuphumelela umdlalo wama-quarter final. That's a non-negotiable for us, and the first things first, we need to win our first game, top our pool, and that will set us up for reaching the bigger goal, which is top 8. Nanoba ema-Blitzboks aqale kahle le season athimata aphumelela umqhudelwano waseDubai kepha kamuva Tindzaba atihambi kahle Ngcobo ufuna leli cembu lakhe liphindze lente kahle. This is a really good team. These are the best players that we can select apart from the injuries that we can select in our system. And this group is experienced. They catch on information. We just got to be mentally there and present for 6 games. Kusenjalo licembu le-Sevens lalabasikati lama-Springboks lilungiselela imidlalo nele-New Zealand, iBrazil kanye neFiji kanti umcecishi waleli cembu Fred Dezel uthi bayilungele le midlalo. The mood is better in the team because in Vancouver the jet lag got to us the few days. Even myself struggled to sleep. That been used to all this travel, I struggled and I only got my best sleep the last day of the tournament.
Leli qembu le-7 labasikati lema-Springboks lihleli emsileni kazina ngabe litawudlala kahle Los Angeles lingahle lititfole lingetulu kwe-Spain ne-Japan. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba solo tiyachubeka nekubulalana ku DStv Premiership ingabe iqembu lakho liqhuba njani uphendvule kanje. Iqembu lamamazulu ayakhambi kahle akhamba selokhu nje kwahamba futhi uBhenny McCarthy nje hayi izinto ayiphindanga zahamba kahle. Iteam yami Kaizer Chiefs bakithi noma ingiphoxa kodwa ngeke ngiphele moya lo ngiliphakamisile ikhosi for life. Iqembu lami leOrlando Pirates ngilibona lisenza kahle kakhulu akukho lapho ngisenokusola khona. Mina iqembu lami leMoroka Swallows akuhambi kahle emva kokuthi libe netinkinga letithide lihambise badlali labanyene kakhulu noma kusasa libukana etulu neqembu leKaizer Chiefs angiboni iqembu leKaizer Chiefs lishaya iSwallows. iOrlando Pirates ezimnyama ngenkaneka magebhulu ezagebhulu umhlaba kamasipala ngiyacabanga ukuthi njengoba isenza kahle kanjena nje iSundowns sihambe kakhulu yebo siyavuma kodwa iPirates iyoba unumber 2 kuloko. Engakusho nje ukuthi iteam yami iOrlando Pirates akule season iseze kahle muthi yabuka sithathe nje necup lapha siphethe iduse Espanyol ushipes waseSpain. Amabhakabhaka aze ngenye indlela ayathwatyushe iCrystal ngamanqaku amathandathu kwimbanda yesikhova adrosha nechamp 1-1 ndithi ingathi size kakubi kakhulu kulena isizini. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfest ukudiphendvulela ngawo. Asesibuke elethambe embili kuletiphuma embiteni egwalagwaleni na Dan Dlamini. Dan kuhamba njani wota nato mnaketfu? Angithathe ngatoto tembili Rebecca ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukeli ekhaya ngisho nje umbukeli ukuthi Tindzaba litabethamba embili ehlelweni namuhla defaka ekhathi naye lethi ndvunankulu wesifunda seBomalanga refilo Mthonetsipane uthi kunemihlamo yemali lebatayisungula nasithatha nobeke nakucela umnyakathi imali lesiya kuwo ngentulu kwaloko siyabe sibuka na indzaba lethi licala lekubulala lelitekiswa vele ithwala selihlehliselwe kumsombuluko leliviki lelitako enkantolo lephakeme yakulesifunda seBomalanga lehlele embombela mbukeli angisho ukuthi nangabe uyawufisa kuphawula ngale Tindzaba lesikwethulela tona ehlelweni khona inombolo yethu yeWhatsApp lethi 0656379958 angibuyisele Tindzaba kuwe Rebecca ngisho ukuthi impela sonto ibe yihle make. Sibonge kakhulu kuDan phansi embombela kanti ke mbukeli tiyakuceda lomuhla asiphindze ke sihlangane kuleli viki lelitako nisale kahle.